Naam, karibu kwenye taarifa za MBIU ya KTN. Mimi naitwa Ali Manzu. Mtazamaji, mahojiano ya kumtafuta mrithi wa Jaji Mkuu aliyestaafu David Maraga yaliendelea hii leo. Wanane kuhojiwa akiwa ni Rais wa Mahakama ya Rufaa Jaji William Ouko. Ouko alitoa wasifu wa kazi yake ikiwemo kupunguza mrundiko wa kesi katika Mahakama ya Rufaa, usimamizi wa idara ya mahakama pamoja na maamuzi muhimu ambayo aliwahi kuyatoa kama jaji kwenye miaka yake 34 katika taaluma ya sheria. Kind of mechanisms are you going to put in place to ensure that judiciary remains accountable? I think with the introduction of J. if Miss, with the advent of the Judiciary Fund, with all those mechanisms for accountability, once the Judiciary Fund is rolled out, there should be a very smooth mechanism for accountability. But as it is, our local IFMIS and our directorate that deals with audit, and there's a directorate audit answers direct to this commission, risk and audit management directorate. Those put together and resourcing them would be key to meeting the optimal level of accountability. Our judiciary fund is not yet in place in terms of funding. It is there in law, it is in the Constitution, in terms of the regulations. As we sit here this afternoon, the fund doesn't have any money. Now, if you get this position, what will you do to ensure, or what kind of engagement will you get into to ensure that the fund is properly sourced? Two things that you do to ensure that the fund is properly sourced. If you read the report of the task force that I was privileged to chair, one of the things that was identified as a mechanism of giving the judiciary financial independence was this fund, which would ring-fence the monies allocated to us. And I've been following keenly when the law was passed. Then there was pull and push regarding the regulation. I even attended one of the meetings with the delegated legislation committee. I've been very, very keen. And I'm aware that where it has reached is just a question of opening an account. Again, there has been a stalemate regarding some interpretation of two statutes. And looking at the stalemate, the solution, if you honor me, the solution from what I hear has brought us to a standstill is an issue of consultation. That for you to open this account, yes, the chief registrar is the person to open the account. For you to open the account, you must consult with the National Treasury and with the Controller of Budget. And that's where we'll start. Naam, ndio hali ilivyokuwa mtazamaji. Hata hivyo, kesho asubuhi mwendo wa saa 3 kutakuwa na mahojiano mengine. Kwingineko, huenda walimu 27 wakaadhibiwa kwa kupigwa kalamu kufuatia madai ya kuhusika kwenye udanganyifu kwenye mtihani wa KCSE ambao ulikamilika hii leo. Waziri wa elimu Profesa George Magoha amesema watu wengine 37 wakiwemo wafanyi biashara na wanafunzi kutoka vyuo vikuu pia walihusika kwenye udanganyifu wa mtihani wa KCSE. Akizungumza katika shule ya sekondari ya Nairobi School, Magoha alimwagiza mkuu wa baraza la mitihani nchini Daktari Masi Karogo kuyawasilisha majina ya walimu wote ambao waliofanikisha udanganyifu wa mtihani wa kwa tume ya huduma za walimu yani TSC ili waweze kuchukuliwa hatua.
Over the examination period, ladies and gentlemen, we have experienced a number of cases where examination officials attempted to open the papers with intention of exposing them to candidates before the actual examination time. This indeed has remained a chronic problem, where unscrupulous people collect money, and now they know they cannot get the exam to the student, but they must justify the money that they have collected and pocketed. All these efforts have been thwarted in the few centers countrywide, some of which I released to you during my weekly briefs. In all, I can confidently announce, ladies and gentlemen, to the country that none of the 2020 KCSE examination papers leaked, save for those few unethical, bold moves that we dealt with. The last one being a school in Trans Nzoia who actually opened the paper. Was it on Monday? Who opened the paper on Monday? And he was quickly arrested. St. Francis Bikeke, is it? St. Francis Bikeke, the principal there, was quickly nabbed. And then the people keep asking, how are we so confident to go and arrest people? It is because we confirm without fear of contradiction. Unfortunately, we cannot go to court and tell you, this is how we have caught you. Because these are systems we are going to continue to use. You don't tell a thief how to steal better. So I hope, Dr. Karogo, that these names will be quickly given to to Teacher Service Commission to do the needful. Even if you take us to court, you will take us to court from outside. Idara ya magereza hapa nchini imeanza mchakato wa kuziondoa ndoo za kuendea haja kwa wafungwa kwa kuwa zinachangia pakubwa kwenye ongezeko la visa vya kuharisha katika vituo 120 vya magereza hapa nchini. Kwa miaka kadhaa sasa wafungwa wamekuwa wakitumia ndoo hizo kujisaidia kisha kuondolewa wakati wa asubuhi, hali ambayo inaathiri mazingira pia. Lakini sasa idara ya magereza imeamua kutengeneza vifaa vya namna ya kutumia vyema kinyesi kikichanganywa na taka za mbao kisha kuzalisha makaa ya kupika. Mradi huo utaanza kama majaribio katika magereza 5 ya kwanza katika sehemu ya Naivasha na Nakuru. Katibu mwandamizi katika idara ya serikali Winnie Gushu ameyasema hayo na kuongeza kuwa visa vya ongezeko la maradhi ya kuharisha vimekuwa vikipanda katika magereza nchini. Katibu Zainab Hussein alisema tayari fedha za kuanzisha mradi huo zimetengwa. Bucket use for people to help themselves, and we want to see how can we do that more efficiently. Now there's technology where you have the waterless toilets, because some of these buildings are really old and we cannot really be able to install the conventional sewage type of system. So we are here to see how can we replace these buckets with waterless toilets so that we remove the element of smell, we make sure that hygiene is better, because there are lots of incidences of diarrhea. We hope to roll this out mid next month. I think Faraja Foundation is going to be providing us with 500 beds. They have already rolled out 300 beds. And we hope that by the end of this year, we'll be able to make sure that all women prisons, all the women prisoners are sleeping on beds with proper mattress and a blanket. Na serikali inapanga kuanza kutoa vyeti vya kusafiri vinavyoonyesha kuwa mtu amepokea chanjo ya korona kuanzia mwaka 2022, ambavyo vitafanana na kadi ya homa ya manjano ile maarufu kama yellow fever. Waziri wa Utalii Najib Balala amesema Kenya inashirikiana na washikadau wa kimataifa ili kuzindua cheti hicho mapema mwaka ujao. Haya yanajiri wakati wananchi wanaendelea kupokea chanjo ya korona hapa nchini. The reality is we are going to get a vaccination passport. That's the reality. Already we have seen IATA, European Union are working on such frameworks. It's like the former yellow fever vaccination card. So we will have a vaccination card for COVID. At the moment, we cannot say that you need a vaccination to travel, because we know most of the countries have not vaccinated their population,
And particularly now with scarce supply out of the production line, the vaccine passport will come, I think, in 2022. Why is 2022? Is until we streamline the production lines of the vials and also the vaccination programs for the citizens. Madereva wa teksi ambao hutoa huduma kupitia mtandao wameapa kusitisha huduma za kampuni za kigeni hapa nchini kwa kile ambacho wamekitaja kama unyanyapaa. Katika mahojiano na waandishi wa habari jijini Mombasa kupitia muungano wao, madereva hao wamesema kuwa wana kikao kingine siku ya Jumatatu wiki ijayo jijini Kisumu ili kutathmini makataa ya siku 20 waliokuwa wametoa kwa kampuni hizo ili kuhakikisha zinapeana huduma kulingana na wakati mgumu wa kiuchumi. Kwa sasa wanasema kuwa bei ya juu ya mafuta, riba kidogo kutoka kwa matajiri na kutohusishwa kwa maamuzi yoyote na kampuni hizo za kigeni ni baadhi tu ya changamoto ambazo zimezidisha mzigo wa kuendelea na huduma wanazopata. Digital driver leaders in all towns in Kenya, namely Nairobi, Mombasa, Kisumu, Nakuru and Mount Kenya region, have agreed to permanently switch off and delete all these foreign company applications and migrate to local applications that are willing to listen to us. Tumejaribu sana kupitia njia zote ambazo tungejaribu kama madereva. Tujaribu kwa serikali, tukajaribu kufanya maandamano kwenda barabarani, na haya mambo yote yameangulia patupu. Ndio maana sasa hivi tumeamua kuungana Kenya. Ile sababu moja imefanya tumeumia sana katika hii biashara ni kwamba kampuni zingine tumekuwa tukifanya nazo chini ya sheria ambazo si za Kenya. Kwa hivyo hata dereva akiwa na shida haijakuwa rahisi kushtaki hizo kampuni, sababu operation zao haziko governed na sheria ya Kenya. Na tukiachana hayo kutoka sekta ya uchukuzi, mtazamaji, ili kuhakikisha kuwa sekta ya afya inapewa kipaumbele katika kaunti ya Nyeri, gavana wa kaunti hiyo Mutahi Kahiga ametia saini mswada wa ufadhili wa afya wa mwaka 2021 kuwa sheria ili kuhakikisha zahanati zote za hospitali katika kaunti hizo zinapokea 25% ya fedha zote ambazo zinazokusanywa katika hospitali hizo. Gavana Kahiga amesema kuwa sheria hiyo imetoa mwelekeo wa kubuniwa kwa kamati ya usimamizi wa fedha ili kuhakikisha hospitali hazipungukiwi na fedha. Vile vile gavana amekiri kuwa sheria hiyo itaanza kutekelezwa mara moja kwa kuwa hospitali zote za level 2 hushughulikia wagonjwa kwa wingi. This bill envisages is a smooth running of the institutions, the medical institutions that I've just mentioned, where through its operationalization will allow for 80% of all funds collected within an institution to be retained within that institution. We are very proud of this health services bill is because it is going to help us as a county to ensure that we improve our services. The way I would like us to look at it is the way the water companies are operating. The water companies in the county are owned by the county government, but they run their own affairs, and so they don't come to the governor to buy for them chlorine. They know how chlorine is bought to ensure that water remains cleansed for people who use it. Similarly, we do not expect that the PGH now will come to the governor to tell him we do not have medicine, we do not have drugs. Because the money they will collect, they will also go and buy drugs. So we now, our oversight is going to become easier. Mtazamaji, kando na sheria hiyo ambayo imetiwa saini, pia vile vile alitia sahihi ule mswada ambao utakaoleta ama mswada wa mabadiliko ya hali ya anga. Hii itakuwa ni ile sheria ya kusaidia kaunti kuweka mikakati ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga ambayo athari zake zimeonekana katika maeneo mbalimbali, sio Kenya bali ulimwengu kwa ujumla. Kwingineko, mwenyekiti wa baraza la maimamu na wahubiri wa dini ya Kiislamu katika sehemu ya kaskazini mwa bonde la Ufa, Sheikh Abubakar bin, ametoa wito kwa idara za polisi kulegeza masharti ya kafyu ambayo yameonekana kuwakandamiza baadhi ya Waislamu.
hasa kipindi hiki cha mfungo wa Ramadhan. Baraza hilo limetoa wito kwa wanasiasa kutoa msaada kwa Waislamu ili kuwanusuru wasio na chakula wakati huu wa mfungo. Kwa sababu hii pandemic. Lakini kwa Ramadhani ukitoa moja utalipwa. Hapo guarantee unafanya biashara na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo apili yetu kwa wafanyabiashara na wanasiasa wetu, waangalie wafuasi wao wasingishu county. Njaa ipo. Wengine wao ni madereva, walikuwa kienda Nairobi, Eldoret, safari za kutoka Nairobi kwenda Eldoret kwenda Nairobi. Kwa hivyo tunahitaji msaada. Na sisi ombi letu ni moja tu kwa serikali. Ya kwa kuwa mwezi huu ni mwezi wa kufanya ibada. Kuna ile swala ya tarawih na kafyu inasema ni saa 4 ndio mwisho. Tungeomba polisi, ombi letu tunalipeleka moja kwa moja kwa polisi, wakati mtu yoyote Muislamu amechelewa kwa sababu ibada imemshika kidogo, akapitisha dakika 5, saa 4 na dakika 5, saa 4 na dakika 10, tungeliomba wasisumbuliwe. Manake habari tuliko nazo, kuna wengine wameshikwa wakiwa kwa mlango. Anatoka msikitini kuswali tarawehe, akifika kwa mlango anashikwa kwa sababu ya kwa kuwa amepita wakati wa kafyu. Ingelikuwa ni uzuri walifikirie, kwa sababu hii Ramadhani ni ya rahma, na ni rahma ni ya watu wote. Na mtazamaji, ajali iliyohusisha treni ya mizigo pamoja na basi la kampuni ya Wells Fargo ambalo hubeba mizigo vile imetokea mapema hii leo katika eneo la Voi, kaunti ya Taita Taveta. Kulingana na kamanda wa polisi kaunti ya Taita Taveta Patrick Okeri, dereva wa basi hilo alikosa kuruhusu treni hiyo ambayo ipite kwanza, na ndiposa ajali hiyo ikatokea. Watu 4 wamejeruhiwa kwenye ajali hiyo na wanapokea matibabu katika hospitali kadhaa huko Voi. Hezron Kimari alifika katika eneo la mkasa na kuweza kutuandalia na kutumia taarifa ifuatayo. Na nyuma yangu kama unavyoona, hiyo ni ajali kati ya gari la moshi la kubeba mizigo kutoka Mombasa kwenda Nairobi na gari la kubeba mizigo vile kutoka kampuni ya Wells Fargo, ambayo imetokea alfajiri ya leo mwendo wa saa 9 asubuhi. Na kulingana tu na wale ambao tumeambiwa ama wale ambao wameshuhudia ajali hii, wanasema kwamba huenda ikawa gari hili la Wells Fargo lilikuwa liko mwendo wa kasi mno kupelekea kutoona gari hili la moshi na kusababisha ajali hiyo. Na wale ambao wamepata umia ama wameweza kudhurika na ajali hii ni kwamba tunaambiwa katika gari hili la Wells Fargo, basi hiyo ilikuwa na watu 4 ndani, ambao kati yao ni madereva ama ni wafanyikazi wawili wa kampuni ya Wells Fargo na maaskari wawili ambao walikuwa wanafanya ama walikuwa na shughuli ya ulinzi. Na kati ya hao 3 wameweza kuumia na hivi sasa wanauguza majeraha katika hospitali ya rufaa ya Moi. Na pia dereva wa gari la moshi tunaambiwa pia kwa hivi sasa anauguza majeraha katika hospitali ya kibinafsi ya Ikanga. Na katika tukio hili pia kuna baadhi ya wananchi ama wale wasafiri wanaotumia barabara hii, manake ni barabara kuu ya kutoka Mombasa kuingia mji wa Voi, wametatizika kwa kiwango fulani vile, kwa maana hivi sasa inabidi waweze kulipa nauli mara 2. Sisi kama abiria tunaona tumeathirika mpande wa kulipa nauli mara 2. Tumechelewa kazi kufungua. Na tunaona pia hali ya usafiri pia na gharama zinazidi kupanda juu. Leo barabara imekuwa na changamoto sana. Kwanza kwa abiria wanaotoka upande huu mwingine kuelekea upande huu mwingine, inabidi leo wanalipa mara 2. Kwa hivyo kwa watu wengine pia imekuwa ni tega uchumi. Kama watu wa bodaboda, madereva wa tukutuku kidogo, lakini kwa watu wa magari kumekuwa na changamoto. Maana mtu akitoka stage inabidi akuje upande huu aje kupanda gari, inabidi alipe bodaboda imfikisha mpaka huku ndio apande gari ya kumpeleka Mombasa. Kwa hivyo kwa upande wa fare imekuwa juu. Kwa ufupi, hii ajali mwenye bus mwenye alikuwa anatoka hapa town akielekea Mombasa, hii ya Wells Fargo ambaye ni ya kubeba mizigo, hakuwa keen because alipofika hapa mahali ya accident alikuta kuna kabasi ingine minibus kalikuwa kamesimama kamebeana njia ili gari la moshi liweze kupita. Yeye akaona vile amesimama pengine ni muda anapoteza, akawa anataka kuruka, na hapo ndio ikakutana head on. Train iligonga hiyo basi ya Wells Fargo ambaye ni ya kubeba mizigo, ambaye iko side nyingine kwa upande mwingine
hii train ikaibeba ikaisuguma ikaipeleka kando, na due to the impact train yenyewe na ikaderail from the main rail, ikaruka ikafunja the rail line yenyewe, ikaifunja na ikatoka juu ya rail na ikaanguka upande ile mwingine, upande wa kushoto vile mnaiona. So hii ni makosa ambaye imefanywa na mtu ambaye hakuwa makini, na vile nimesema ni huyu mwenye bus, because yeye mwenyewe hili gari la moshi likifika hapa huo inapiga on kubwa sana, ndio wale wengine ambao wanatumia hii barabara wabeane njia. Na vile ilipiga on, kuna mini basi ilikuwa hapa imesimama. Huyu mtu wa basi ya Wells Fargo akatoka nyuma akipata hii basi imesimama hapa na imebeana njia, akaweza kutaka kuipita akiona yeye huyu ni kama haelewi ni nini anafanya, na hapo ndiye akakutana na train yenyewe hoda kwa kichwa na ikainuliwa na ikapeleka upande ile mwingine. Ile kitu naweza kuomba wananchi wetu, unajua this is a scene which has already been preserved, na bado kuna mengi ambayo yatafanyika hapa. Kujasana hapa ni hatari, sababu kuna mizigo bado iko hapa, na you never know nani mwisi, nani yako na nia njema. Na hata hivyo nyinyi pia mko na kazi nyingine ya kufanya, mnaweza enda kusaidia kwa kujenga uchumi wetu wa taifa. Kuja kuwaido hapa, hakuna mtu amekupa kazi na hakuna malipo hapa. So kurahisisha kazi, kama umekuja kuona umeona na umejionea vile accident imekuwa, rudi kazini na tuendelee kujenga taifa. Ukiona hii mizigo iko hapa juu, hii mabati yenyewe ikifunguka uwanga inaumiza, na ikifunguka inaenda mbali sana. Ikikutana na mtu kama ni kichwa inakata, ile kitu iko mbele yake iko na impact kubwa sana. So tuwe watulivu na tuweze kusaidiana kwa kupreserve the scene. Kwa hayo machache, nafikiri vile nimesema, hii watu wa bodaboda mnataka wateja, but keep distance, weka big sign kule juu, wateja watakuja hapo. Hapa kuja kusanyana hapa ni mbaya. Pengine kuna maafa yametokea? Maafa hakuna maafa. Wenye walikuwa kwa train hakuna mtu ako na maumivu mbaya, isipokuwa wanasema tu wamelesikia maumivu kwa mgongo. Hizo ni pain ambaye ni za kawaida na wamekimbizwa hospitali. Hii basi ya Wells Fargo ilikuwa na watu 4. Driver ndiye anasema mguu yake ya kushoto iko na maumivu kwa magoti, na ilikuwa na wengine 3 ambaye pia wanasema mapega mara mkono, lakini ni those are minor injuries, hakuna ile mbaya. Naam, kama tulivyomsikia, huyo ni kamanda wa polisi Taita Taveta akizungumzia kuhusiana na ajali hii, ambapo anasema mwendeshaji wa basi anaonekana kupuuzilia mbali kivuko hiki cha reli, na ndiposa akaweza kusababisha ajali hiyo. Naam, nikiripotia KTN News kutoka Voi, mimi ni Hezron Kimari. Naam, asante sana Hezron Kimari, mwanahabari mwenzangu ambaye anaangazia sana taarifa kutoka maeneo hayo ya kaunti ya Taita Taveta. Kwingineko, walimu watakaohusishwa kwenye zoezi la kusahihisha mtihani wa KCSE kutoka kaunti ya Kericho wametoa wito kwa baraza la mitihani nchini NEC kuongeza kiwango cha fedha wanazolipwa wakati huu maisha yameendelea kuwa magumu kutokana na janga la Korona. Afisa mkuu wa chama cha KUPPET tawi la Kericho, Mary Rotich, ameagiza walimu hao kulipwa angalau shilingi 1,100. Kiwango ambacho wasahihishaji wa mitihani ya kitaifa hulipwa ni kati ya shilingi 51,000 hadi shilingi 58,000 kwa karatasi kumradhi ya mtihani wanayosahihisha. KUPPET inapigania nyongeza ya shilingi 50 kwa kila karatasi ya mtihani. Takriban walimu 300 katika kaunti ya Kericho wameweka mkataba na baraza la NEC. Consider giving these teachers risk allowance because they are risking their lives. I will ask you to pay them even not less than 100,000 for risking. These are papers that many people have interacted with, right from the container, from the supervisors, the manager, center managers have interacted with this, they have handled them. And above all, students from the whole country have touched these papers. And now it's going to land in their hands. I mean,
This is a very risky business. And I'm saying, can you pay the examiners well so that it is worth the travel that they have taken, so that it is worth the risk that they have taken? Today again, as I stand here, these people are traveling and the rates of exam have been down all these years. Today we are saying, can you improve these rates so that examiners will have a reason to move from Kericho every year to Nairobi? Naam, unaendelea kutazama taarifa za mbiu ya KTN alasiri hii, tukukiarifu na taarifa mbalimbali kutoka maeneo tofauti hapa nchini. Tunakwenda kwenye mapumziko mafupi tu, lakini mtazamaji, kuna taarifa zaidi nitarejea katika sehemu ya pili ni kuarifu. Endelea kuwa nasi.